సో డిస్క్రిట్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. సో డిస్క్రిట్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది డిఎస్సి తోటి డినోట్ చేస్తాం అనమాట. డిస్క్రిట్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. అయితే నిన్న మనం మొత్తం దేని గురించి మాట్లాడుకున్నాం, డిసిటి గురించి మాట్లాడుకున్నాము. పర్టికులర్ గా ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే డిఎస్టి కాన్సెప్ట్ అనమాట, డిస్క్రిట్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. సో డిస్క్రిట్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇది కూడా దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం అంటే, నేను ఏదైతే మనం మాట్లాడుకున్నామో డిసిటి గురించి సేమ్ అదే రకంగా ఇది కూడా మనకి ఆర్తోగోనల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లోకి వస్తుంది అనమాట. జనరల్ గా మనకి ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అనేవి 2 టైప్స్ ఉంటాయి, ఆర్తోగోనల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, నాన్ సైనోసైడల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అని ఉంటాయి. ఆర్తోగోనల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ లోనే మనకి ఏంటి అంటే డిసిటి డిఎస్టి కమ్స్ అండర్ ఆర్తోగోనల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ లోకి వస్తాయి అని చెప్పుకున్నాం. సో పర్టికులర్ గా ఈ డిఎస్టి ఏదైతే డిఎస్టి ఉందో ఈ డిఎస్టి కూడా మనం దేనికోసం యూజ్ చేస్తామా అంటే, పర్టికులర్ గా ఇది కూడా ఇమేజ్ కంప్రెషన్ కోసం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఇమేజ్ ని కంప్రెస్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాము. సో ఇమేజ్ కంప్రెషన్ అంటే ఏంటి, సో ఇమేజ్ ని ద సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్. సో సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ అనేది రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం అనమాట. అయితే ఇక్కడ మనం 1 డైమెన్షనల్ ఫంక్షన్ కి ఏ రకంగా రాసుకుంటున్నాము, 2 డైమెన్షనల్ ఫంక్షన్ కి ఏ రకంగా రాసుకుంటాం అనేది ఒకసారి చూద్దాము. డిస్క్రిట్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి, నిన్న డిస్క్రిట్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో చేసాం కదండి. సో ఇక్కడ కూడా డిస్క్రిట్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ తో చేస్తాము. బట్ నేను డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ రాస్తాను, ఒకసారి ట్రై చేయండి. సేమ్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయో రాలేదో అనేది ఒకసారి చెప్పండి తర్వాత. రైట్, ఒక్కసారి ఇది కూడా సేమ్ ఇమేజ్ ని కంప్రెస్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాము. సో 1 డైమెన్షనల్ ఫంక్షన్ ఒకసారి రాసుకుంటే, 1 డైమెన్షనల్ డిఎస్టి ఫర్ సీక్వెన్స్ f of x can be written as ఎట్లా రాసుకుంటామంటే, f of k is equal to root over 2 by n plus 1 into sigma x is equal to 0 to n minus 1 f of x sin pi n plus 1 k plus 1 by n plus 1. Here the x value is in between 0 to n minus 1. 0 నుంచి n minus 1 వరకు ఉంటుంది x వాల్యూ అనేది. సో సేమ్ ఫంక్షన్ 1 డైమెన్షనల్ ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ కి మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే, 1 డైమెన్షనల్ ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ can be written as f of x is equal to root over 2 by n plus 1 sigma k is equal to 0 to n minus 1 f of k. ఇక్కడ f of x అమ్మా, ఇది ఇక్కడ f of k sin pi n plus 1 k plus 1 by n plus 1. Here the k value 0 to n minus 1. The k value rise between 0 to n minus 1. So for example, సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకునేటట్లుగా అయితే, ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఇందాక ఈక్వేషన్ చెప్పుకున్నామో ఆ ఈక్వేషన్ లోని వాల్యూస్ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఒకసారి ట్రై చేయండి. సేమ్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయో రావట్లేదు అన్నది చెక్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే నిన్న డిసిటీలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకొని ఒక్కొక్క వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం కదా. సో ఇక్కడ మనం డిఎస్టీలో కూడా సేమ్ అలాగే అదే రకంగా చేస్తాం. కాబట్టి అక్కడ మనం 4/4 ఫంక్షనింగ్ చేస్తాము. ఇక్కడ 2/2 చేయండి. 2/2 కెనాల్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. కెనాల్ మ్యాట్రిక్స్ a of k, x, a of k, x.
So here k values rise between 0 and 1 and x values 0 and 1 can be written as, సో ఏదైతే మనం ఈక్వేషన్ రాసుకున్నామో అంటే లైక్ ఇందాకలా డిస్క్రిట్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏదైతే ఉందో డిస్క్రిట్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ది ఈక్వేషన్ 1 డైమెన్షనల్ డిస్క్రిట్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎఫ్ ఆఫ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ ఒక ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాం కదా, ఆ వాల్యూలోనే అందులోనే ఇప్పుడు వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో నాకు ఈ డైరెక్ట్ గా నాకు ఏ యొక్క మ్యాట్రిక్స్ అంటే లైక్ కెనాల్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఈ రకంగా వచ్చింది. సో ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేయండి, ట్రై చేసి సేమ్ వాల్యూస్ వస్తున్నారో రాలేదో ట్రై చేసుకోండి. సైన్ పై బై 3 సైన్ 2π/3, సెకండ్ రో సైన్ 2π/3 సైన్ 4π/3, సైన్ π/3 సైన్ 2π/3 సైన్ π/3 సైన్ 4π/3 ఇట్లా వచ్చింది. సో ఫార్వర్డ్ డిస్క్రిట్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కి ఫార్వర్డ్ discrete sine transform, so which is f is equal to a into f is equal to a into f. So here capital F is nothing but transformed sequence. Capital F is nothing but transformed sequence. Transformed sequence. So here small f is nothing but input sequence. Here A is nothing but canal matrix. So canal matrix antamu. A is nothing but canal matrix. So particular ga ee matrix ke properties untayi ante it is nothing but real matrix. Idi real matrix and next other vidhanga systematic untundi, systematic property untundi. Next other vidhanga రియల్ మ్యాట్రిక్స్ రియల్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది అనమాట. అయితే దీనికి ఇన్వర్స్ అనేది ఎట్లా రాసుకుంటాం అంటే స్మాల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ క్యాపిటల్ ఎఫ్, దీనికి ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ అయితే. సో ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ ఈ రకంగా రాసుకుంటాం. సో సేమ్ దానికి